Good afternoon mga ka-PC. So, another day. So, for unboxing na naman tayo for today's video. Mag-unbox tayo ng motherboard. Okay, yung mga B450 mura na motherboard na may ano na siya, high-end, medyo high-end na motherboard na naman. So, ito is ano siya, quality motherboard. Then, yung colorway niya na motherboard is silver black. Then pwede siya pang ano, yung theme mo is color white. So ano, the best to if may theme ka na for your PC build. So from ano, colorful. So kung this one pakita ko na. So this one is the colorful B450M gaming motherboard. So Ryzen 3 na motherboard na chipset. So AM4 pala, AMD AM4 na ano, support, processor support na motherboard. So Ryzen 3 ready, ito yung ano niya, main packaging. So as you notice, so sa packaging, maganda yung packaging niya, yung design, and ito yung ano, stick pic yung ano yung nasa loob ng motherboard. So this one, yung dito, ito yung nagustuhan ko sa kanya, yung ano, silver to. And this one also para sa M.2. So processor support niya, AMD AM4 socket processor. So DDR4 yung ano, memory slot up to 64 GB, and then expansion slot PCI Express ano, 3.0, then isang M.2. Yung storage niya, apat na serial ano, 4 times 80A 6GB na ano, and then isang M.2 slot, then dalawang USB. So ito yung mga port sa gilid niya. So 2 times USB port, and na 2.0 at saka yung 3.0. Form factor ng motherboard na to is M80X. Okay, rear panel niya is ano, may keyboard. Yun kanina, dalawang USB 2.0, HDMI port, DVI port, and then USB 3.0, dalawa, USB 3.1 gen, then audio port. So ano na to siya? 6 protection, over voltage protection, and then may anti-static electricity na siya. So maganda tong motherboard na to, and nasa ano lang, affordable price. Minamarket ko to for about 4,290 pesos lang. Unlike nung mga na motherboard like MSI, Gigabyte, ano pa ba? Yung Asus. So medyo may kamahalan. So this one, sa mga budget meal. So B450M. Okay, AM4 socket na motherboard, nasa ano lang siya, 4,290. So maganda yung design sa loob. Check natin guys sa loob. So kita ko lang, ito yung nasa loob niya. Okay. Ito nasa loob niya. Then may manual sa may CD. Ito yung backplate. Backplate, dalawang ano, SATA. And then yung CD drivers. Then may pin siya, connection additional.
So, extension to. And then, yung manual. May manual siya, guys. Yun, guys, yung manual. So, andito lahat. Yung specification. Dito. Yung lahat ng function ng motherboard, dito lahat sa manual, guys. Yung mga connections, wiring, dito lahat. Nakapalaw. So, yun lang sa ano nito. Nasa loob. So, if you want budget meal na motherboard, the B450, AM4 socket na support na motherboard. So, ito yung piliin nyo. Quality, 1-year warranty. So, 7 years replacement for about 4,290 lang po. So, if interested kayo, so punta lang kayo sa page or mag-PM kayo, mag-comment kayo. So, pwede nating nationwide to. Pwede na, makakita tayo nationwide through yung mga carrier LBC, JNT, tsaka iba pang other uh, other carrier na capable na nationwide na mag-deliver ng mga item. So, yun lang guys for today, for this afternoon, for this unboxing. Thank you and peace.